do boi, vai aumentando a amplificação de dano. Tipo, ele dá uma amplificação base e quanto mais stack Nesse mundo, ele se sentia como um ferreiro rebaixado. Hoje eu vou te ensinar. Tudo em ordem cronológica fica bem pior do que parece. Acompanhar as decisões jurídicas políticas da Suprema Corte se tornou uma missão difícil até para os especialistas do direito, porque a previsão legal de vários atos podem se resumir num "agora vai ser assim porque eu quis". E numa semana que o protagonista do debate público e político é a Suprema Corte, eu faço muita questão de trazer o que foi que aconteceu numa linguagem bem simples para garantir que você vai entender direitinho. O que está por trás da benevolência suprema dessa semana? E a previsão legal dessas decisões? Não é mais necessária? Por quê? Se você já estava chocado antes, se prepara porque treta boa é treta completa. Bora lá? Para que você possa compreender como o fundo do poço é logo ali e como a Suprema Corte, que antes estava bem despreocupada, agora passa por seu pior momento dos últimos anos, eu vou precisar contextualizar, porque o contexto é fundamental antes da gente falar das últimas 72 horas. Sim, eu sei, o brasileiro tem memória curta, mas não no meu turno. Então, todo mundo mais careca que o Xande de saber que o Cid foi preso por falsificação de cartão de picadinha e lá ficou até delatar. Num país que tem Janones confessando o crime de rachadinha e saindo impune porque fez um acordo de não persecução penal e dividiu o pagamento da multa para poder voltar ao Twitter e dizer que é a direita que abriga os bandidos. E o que eu tô falando não é força de expressão. Ele foi preso por esse motivo, mantido na cadeia por meses e no dia seguinte à homologação da sua delação, o Cid foi solto. Pau de arara do século XXI. Segundo Gilmar Mendes. E assim, o Cid se manteve calado enquanto era acusado de fraudar um cartão de picadinha. Mas foi tirado da cartola o suposto crime em cima de presentes recebidos por Bolsonaro. Disseram que o pai do Cid ia pra cadeia porque ele teria ajudado o Bolsonaro a vender os presentes. E eu nem tô falando de matéria de jornal. Parlamentares falaram na cara do Cid que ele deveria refletir de quem ele gostava mais, do pai ou do Bolsonaro. Eu pergunto para o senhor tem 2 pais, o seu pai, o general Mauro César Cid, e Jair Messias Bolsonaro. Qual é o pai que o senhor considera mais? O senhor nega o seu pai, o senhor nega sua esposa, o senhor nega suas filhas, o senhor nega seu irmão. Essa sessão aconteceu em 11 de julho de 2023. E veja como era colocado pro Cid. Ou você delata o Bolsonaro ou você tá negando o seu pai, no caso dos presentes, e a sua esposa e filha, no caso do cartão da picadinha. Delata, Cid, senão nós vamos atrás deles. A delação do Cid contendo o enredo do golpe de Estado foi homologado em setembro daquele ano, 3 meses após a CPI. Com a delação do Cid, a Polícia Federal foi atrás de levantar suas provas para fundamentar uma acusação de tentativa de golpe de Estado. Busca e apreensão, prisões, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas essa semana, Alexandre de Moraes, a pedido da PGR, arquivou a acusação contra Bolsonaro na questão das picadinhas, alegando um único motivo: falta de provas. Afinal, uma denúncia não pode se basear apenas em uma delação. É mesmo, é?
Você jura? Ou seja, usaram o inquérito do cartão de picadinha para prender o Cid até que ele delatasse. Aí a delação foi feita, a denúncia foi oferecida e é aceita pelos magnânimos. Beleza, muito obrigada por tudo. Agora pode arquivar. Mas e o caso dos presentes? Pra quem não lembra, o TCU, o Tribunal de Contas da União, foi o local que essa treta começou quando eles mandaram o Bolsonaro devolver os presentes recebidos. Segundo o TCU, esses presentes eram da União, não do Bolsonaro. Então, a Polícia Federal, munida da decisão do TCU, abriu uma investigação. E foi quando colocaram o pai do Cid no meio disso tudo. Mas agora o TCU decidiu que, na verdade, os presentes pessoais recebidos por presidentes não são patrimônio público. Logo, olha que coisa, os presentes realmente pertenciam a Bolsonaro e ele poderia bancar arroz do Titanic e jogá-los no fundo do mar, que não seria dar conta de ninguém. E galera, em julho do ano passado, a Polícia Federal, usando a decisão do TCU como base, indiciou o Bolsonaro por peculato, que seria a apropriação de bens públicos. Só que agora o TCU tá falando que não pode ser peculato, porque, na verdade, os presentes eram dele mesmo. Foi mal aí qualquer coisa. Tudo de bom, galera? Fui. E o mais engraçado nisso é que saiu matéria essa semana dizendo que o Paulo Gonet, o PGR, ainda tá estudando para ver se vai denunciar o Bolsonaro no caso das joias. Aí eu me pergunto, a PGR vai atropelar uma decisão do Tribunal de Contas? Porque assim, se ele denuncia o Bolsonaro, ele vai estar ignorando o TCU a nível nacional e criando um precedente jurídico muito grande, o que poderá transmitir dois recados. O primeiro, o TCU não manda em nada e tá errado, então esteja indiciado. Toma, Alexandre, mais um caso do Bolsonaro para você julgar. E aí, para dizer que isso não seria uma perseguição política, a galera vai ter que colocar chapéu de alumínio. Isso ou a segunda opção, que seria ele não oferecendo denúncia e só ficando mais claro que vêniche que esse inquérito foi mais uma forma de se conseguir a delação do Cid. É só escolher qual a mensagem que você vai querer entregar. E eu tô relembrando tudo isso porque a primeira turma da Suprema Corte falou na cara de todo mundo que não, Fish Expedition, a gente nunca, aqui a gente só trabalha com fatos. Confia. Mas a real é que, colocadas essas circunstâncias, o inquérito da suposta tentativa de golpe jamais poderia ter sido aceito pela Suprema Corte porque simplesmente não faz sentido nenhum. Vamos arquivar o inquérito do cartão de picadinha porque não temos provas e não podemos prosseguir uma investigação baseado na palavra de um delator. Mas vamos aceitar a denúncia de golpe de Estado porque esse mesmo delator falou que todos vocês queriam destruir o Estado democrático de direito. Eu tentei falar sério, gente. É senso comum que todos estamos nos perguntando: cadê a coerência, senhor? 9 delações representam nenhuma delação. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. Eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos pra você. Mas tá, eu já falei aqui 1 milhão de vezes que a tese que causou a inelegibilidade do Bolsonaro não era apenas fraca, ela queima muito o filme de um país que quer se vender como democrático pro mundo. Inelegível porque se reuniu com embaixadores ou porque subiu num carro de som no 7 de setembro. Isso são coisas que você literalmente escuta vindo da Venezuela. Portanto, se fosse só isso, seria bem possível que o Bolsonaro concorresse em 2026. Mas o que de fato poderia impedi-lo seria uma condenação criminal na Suprema Corte, porque aí ele ficaria proibido de concorrer pela lei da ficha limpa. E aqui nós vamos entrar no campo do meu achismo puro, simples e não criminoso. É só uma opinião pessoal mesmo, viu, pessoal do STF que tá assistindo. Lá atrás, quando começaram as condenações da galera do 8 de janeiro, o alvo principal já era o Bolsonaro. Porque se você condena essas pessoas a 17 anos de cadeia, a do mandante, do mentor intelectual, a pena tem que ser pelo menos o dobro. Só que,
Quando as condenações começaram em 2023, nós passávamos por um dos piores períodos que um Estado autoritário pode infligir ao seu povo. O período do medo. No início do ano passado, segundo pesquisas, 61% dos brasileiros tinham medo de postar algo na internet e serem punidos por isso. Em contrapartida, a Rede Globo, que hoje se parece muito com uma TV estatal, gritava aos quatro ventos que a Suprema Corte possuía legitimidade perante todos os atos e que estava faltando golpista preso. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Todo mundo assistiu idosas sendo presas, todo mundo assistiu pais de família sendo presos, todo mundo assistiu a Débora sendo presa. Não era apenas a questão de moral baixa e medo de ir pra cadeia. Em cima de todo mundo pairava aquele sentimento de fazer o quê? Apelar pra quem? Pro próprio STF? Mas o Trump foi eleito e logo após a sua posse já assistimos às primeiras manifestações de que... Ei, Alexandre, não esquecemos de você. Afinal de contas, Elon Musk, que agora é tipo um ministro de Estado do Trump, certa vez postou: um dia, Alexandre, essa foto de você sendo preso será real. Guarde minhas palavras. Passamos anos denunciando à Corte Interamericana de Direitos Humanos todas as violações que estávamos sofrendo no Brasil e durante anos eles fizeram um Dória na nossa cara. Após a posse do Trump, eles não apenas vieram ao Brasil, como o relator da Corte fez questão de dizer que os relatos que ele havia ouvido eram impressionantes. Parlamentares americanos começaram a preparar um documento para enquadrar não só o Alexandre, como outros ministros, delegados e juízes na Lei Magnitsky. O caso do Felipe Martins virou um inquérito sigiloso nos Estados Unidos. Para nós foi aquele negócio de luz no fim do túnel. É você? Em resposta, matérias de jornais nos contavam que os ministros estavam fazendo piada da situação e que estavam bem fechados em sua própria defesa. Ninguém soltaria a mão de ninguém. E para provar que não estavam preocupados, marcaram o julgamento do Bolsonaro e de seus aliados. Já Bolsonaro marcou uma manifestação em Copacabana pela anistia aos presos políticos. Aí, na primeira sexta-feira pós-manifestação em Copacabana, dia do aniversário do Bolsonaro, o Alexandre votou para condenar a Débora a 14 anos de prisão. Vocês conseguiram entender o recado que ele quis passar? Porém, após o voto de Alexandre, uma comoção nacional tomou conta do país. A Débora era o rosto daquele absurdo que nós assistimos por 2 longos anos. Não era só pela Débora, mas a Débora era o símbolo. Eu vi muita gente dizendo que não foi a manifestação em Copacabana, mas que dia 6 na Paulista estariam presentes porque aquelas pessoas precisavam de uma voz. E menino, a pressão bateu tão forte que o Fux pediu vista para analisar a pena da Débora. Esse assunto voltou na sessão que julgava o Bolsonaro e o Fux proferiu essas palavras. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento, ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Ali começava o questionamento público entre juristas, inclusive de esquerda, sobre como o exagero da Suprema Corte estava colocando em xeque a atuação da própria Suprema Corte. Gente, mas foi muita matéria, muitos vídeos, muitas opiniões sobre esse tema durante a semana pós-julgamento que tornou Bolsonaro e seus aliados réus. Quem antes defendia a Suprema Corte com unhas e dentes, agora vem com mas veja bem, Augusto Cury gravou um vídeo pedindo à Suprema Corte que soltasse a Débora. A bolha não havia sido furada? A bolha explodiu? Defender Alexandre de Moraes começou a ter um custo muito alto. O batom virou arma de luta contra a repressão às vésperas de uma manifestação marcada na Avenida Paulista. A pressão sobre a anistia ganhou, enfim, o ar de assunto de interesse nacional. Já a Suprema Corte e seus ministros se localizavam no meio desse furacão que estava se aproximando. Galera,
A Débora passou 480 dias presa sem ser denunciada, até que em julho do ano passado o Gonê enfim ofereceu a denúncia contra ela. Mas é que não só a Débora, centenas ficaram presos por longos períodos sem denúncia do Ministério Público. Estavam apenas presos até que alguém decidisse fazer alguma coisa com eles. Democracia. Por 9 vezes os advogados da Débora pediram a sua liberdade e por 9 vezes Alexandre negou. Mas, às vésperas de uma nova manifestação, com o assunto da anistia ganhando o noticiário e uma onda de comoção explodindo a bolha que estavam confortavelmente os ministros e o PGR, Gonê surpreende e pede que Alexandre mande Débora para casa. No dia seguinte ao pedido do PGR, o Alexandre acatou. Ah, e vocês lembram do senhor de 69 anos com câncer avançado, condenado a 14 anos de prisão, e que Alexandre havia negado a liberdade para que ele fizesse o tratamento adequadamente? Pois então, após a revista Oeste fazer uma matéria a respeito e ele também se tornar um caso de alta repercussão, ele foi solto por Alexandre. Aí eu pergunto, se eles poderiam ter saído antes, por que só agora? Qual foi a base legal usada? O comentário mais ouvido é que a Suprema Corte ficou com medo da revolta do batom derrubar ainda mais a aprovação da Suprema Corte, que hoje conta com o apoio de 26% da população, enquanto 51% a enxerga como ruim ou péssima. A corte que fazia piada agora vira matéria de jornal, onde somos informados que Fux não é o único ministro a discordar de Alexandre, mas que os outros ministros concordam com Alexandre de Moraes para que ele não seja exposto publicamente, já que com o ministro não há espaço para conversa. E assim vamos evitar que a Suprema Corte seja atacada pela opinião pública. Sim, a matéria disse que juízes abrem mão de suas convicções e seu julgamento de certo e errado apenas para que Alexandre não seja confrontado e a corte se mantenha unida, porque lembra? Ninguém solta a mão de ninguém. Portanto, vai ter gente condenada a penas desproporcionais apenas para que o STF não seja confrontado. Estado democrático de direito explicado em uma matéria de jornal. Mas piora. Tipo, muito. Porque, como eu disse, não é só a Débora. O símbolo foi solto para tentar acalmar uma população que estava calada, com medo, há 2 anos. A pressão parlamentar em cima da anistia se tornou um problema real, a ponto do Temer aparecer para dizer que é melhor a Suprema Corte reduzir essas penas do 8 de janeiro antes que o Congresso faça. Ou seja, tá encaminhando para que aconteça. Mas eis um novo problema. Se o Congresso aprovar a anistia e a Suprema Corte a derrubar, a Corte estaria declarando guerra contra o Congresso, enquanto os parlamentares já estão em campanha para o ano que vem. Se o eleitor daquele cara quer a anistia, é atrás disso que ele terá que correr. E ano que vem serão 2 vagas para o Senado, meus amigos. A casa que pode fazer alguma coisa a respeito. Portanto, o melhor para a Corte nesse momento é garantir que a anistia não passe de jeito nenhum. E a forma que a Corte escolheu para lidar com tudo isso estampou todos os jornais. A nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Em meio a debate sobre a anistia, ministro Alexandre mandou a investigação contra Kassab voltar para o STF. Aqui o jornal está admitindo que Alexandre usará um processo em sua posse para impedir que um partido vote de forma contrária à sua própria vontade. É exatamente o que a matéria diz. Mas fica muito pior porque a Natuza Neri disse isso aqui em plena Globo News. A outra coisa é que eu duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Eu duvido. Imagina o caso do kit robótica, que na época resvalou no ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Imagina Arthur Lira. Cai nas mãos de um juiz de primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Existe isso, né? A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância, tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm um trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. Gente, ela está dizendo abertamente que a política frequenta muito bem o STF, que os parlamentares têm um trânsito muito bom com a Suprema Corte e que se Arthur Lira fosse julgado pela primeira instância, talvez ele fosse condenado. No STF não, no STF deixou passar mesmo, porque o trânsito é político. Mas calma!
ela escancara muito mais. E eu juro que nessa eu tive que segurar o queixo pra não cair da cara, porque ela falou isso de boa no jornal, como se estivesse passando uma receita de bolo. Tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme. É mesmo? Porque Por quê? compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. Entenda isso E agora. como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Agora ela tá literalmente dizendo que se o Centrão votar a favor da anistia, no outro dia o Dino pode abrir investigações sobre as emendas parlamentares e que o custo dessa anistia ficaria muito caro para os políticos. Gente, peraí. Ela tá dizendo que os ministros da Suprema Corte estão prevaricando? É isso que ela tá dizendo? Porque se existe um crime e esse crime não é investigado, mas se o coleguinha não votar do jeito que eu quero, eu boto esse processo pra andar? Isso é o quê? Chantagem? Prevaricação? Como que isso é dito no jornal e ninguém faz nada a respeito? Porque, galera, colocando que isso que ela tá falando é real, nós temos a falência completa do Estado de Direito no Brasil em 2 instituições. E outra coisa, a Suprema Corte está agindo politicamente, segundo a análise da própria Natuza. E eu queria saber se a lei do impeachment foi revogada no Brasil, porque se não foi, quem está prevaricando é o próprio Senado. Dentre um silêncio ensurdecedor, alguns se manifestam. Mas olha o que acontece. Marcel Van Hatten vai até a tribuna do Congresso Federal, onde todos os parlamentares possuem uma imunidade quase sagrada para falarem por seus eleitores. E essa imunidade é garantida justamente para que um parlamentar possa falar sem ser perseguido pelo que ele disse. E citando as matérias que acabamos de comentar, ele diz que ministros da Suprema Corte agem como mafiosos e cometem o crime de chantagem. A resposta a essa fala veio na coluna da Bela Megali no O Globo, onde ela conta que Marcel entrou na mira da corte e que ministros avaliam que é real a possibilidade de Marcel sofrer consequências graves pelas ofensas à corte e que os ministros, inclusive, não descartam a possibilidade de Marcel perder o seu mandato. Olha onde a coisa tá chegando. Jornais noticiam a ofensiva da Suprema Corte e ninguém faz nada. E quando alguém fala o que as matérias noticiam, os ministros dizem que esse parlamentar pode perder o seu mandato e sofrer graves consequências. Você entende como o ano que vem precisamos fazer pelo menos, e eu disse pelo menos 29 senadores, para que possamos ter maioria no Senado e denúncias como essas dos jornalistas possam ser devidamente investigados? Porque é isso que o Metrópolis e o Globo News estão fazendo. Eles estão denunciando na cara de todo mundo um suposto crime. Mas hoje o entendimento é que tá tranquilo, tá favorável. Mas eu acho que caçar o mandato de um parlamentar por falas na tribuna só agravaria ainda mais a situação da corte, que está tão séria que levou Pablo Hortelado a escrever essa matéria no jornal O Globo, do grupo O Globo. STF descuida da dimensão política e arrisca anistia ampla. Supremo corre o risco de minar a legitimidade das punições e de abrir espaço para impunidade. Mas eu quero chamar a atenção para um trecho bem específico da matéria. Abre aspas. O apoio relativamente alto à anistia se deve ao fato de o público não ter sido convencido de que o 8 de janeiro tenha sido um golpe. O entendimento majoritário, para 65% da população, é que foi vandalismo. É o que a pesquisa Datafolha revela. A denúncia da PGR era especialmente pobre na documentação da concepção do 8 de janeiro e não contribuiu para mudar esse sentimento. Fecha aspas. Então, o Hortelado está dizendo que a sociedade não acredita que tenha rolado uma tentativa de golpe e que a denúncia fraca do Paulo Gonet não consegue convencer a população que isso realmente aconteceu. Mas foi essa mesma denúncia pobre de documentação, segundo a matéria, e que se sustenta em várias acusações na palavra de um delator que já disse ter que confirmar uma narrativa pronta que foi aceita pela Suprema Corte. E enquanto tudo isso acontece, o Barroso vai para a imprensa dizer que o ideal é julgar Bolsonaro ainda esse ano para evitar que o julgamento se estenda para um ano eleitoral. Afinal,
garantir que Bolsonaro não possa concorrer ano que vem e entrar em 2026 com essa tranquilidade no coração, parece ser uma prioridade para uma corte que está a um voto de anular as operações contra Antônio Palocci. É isso. Quis trazer os fatos dessas últimas 72 horas com o devido contexto, porque quando você entende o que está acontecendo, você compreende que basta os bons se calarem para que os maus triunfem. Se puder, compareça na Paulista no dia 6, porque não é só pela Débora. E já que você ficou até aqui, o Alexandre acha que o problema do Brasil está na direita extremista, a direita radical que está usando as redes sociais para instrumentalizar as pessoas. É sério? O ministro que está salvando a democracia realmente pensa isso. E eu até posso fazer uma piada com esse fenômeno, mas antes, deixa eu comentar essa coisa de extremista. Eu sou extremamente contra o comunismo, uma ideologia que tirou a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo da história sob o mantra de igualdade social. Eu sou extremamente contra as políticas públicas do PT, sobre orégano, sobre os bebês que estão nas barrigas das mamães, sobre a leniência com corrupto, sobre a gestão financeira do país. Logo, eu sou extremamente contra o comunismo. E isso me torna uma extremista? Até ontem eu achava que estava tudo bem, que era um direito meu, mas agora eu tô vendo que isso me torna uma espécie de criminosa digital. E galera, se a gente não gostar de política, seremos governados por quem gosta. E isso não parece ser uma boa ideia. Para que o Brasil seja resgatado das mãos da canhotada, precisamos trazer mais gente para o nosso lado. E a sua assinatura na Família Te Atualizei fortalece a nossa trincheira e possibilita que eu continue esse trabalho na guerra cultural. Juntos podemos despertar mais pessoas e construir um Brasil com liberdade para as próximas gerações. Além disso, você também recebe acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os meus documentários e os episódios especiais do Te Barbarizei. Tem um tanto de vídeo meu para você maratonar lá na Família Te Atualizei. Toque agora mesmo no link que está aparecendo na sua tela e entre agora mesmo para minha família, a melhor família da internet. Assinando Te Atualizei.pp, você financia o meu trabalho, os meus advogados e essa jornada que se tornou mais que uma guerra cultural. Se tornou o registro histórico de um tempo que não será esquecido. E funciona assim. Você entra para a melhor família da internet e em troca eu te ofereço conteúdos exclusivos para você maratonar sempre que quiser. Com 10 bonouros por mês você faz toda a diferença para mim. E para aqueles que querem assinar o plano vitalício, você leva de brinde esse boné. Make Lula presidiário again. Que não devolve o amor em 3 dias, mas afasta a prima petista num raio de pelo menos 15 metros. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Dia 6, Paulista, você vai? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.
Acho que vocês já estão numa vibe legal pra gente começar o nosso culto, então acabou a brincadeira, agora é coisa séria, fecha o olho e vamos orar. Vocês estão achando que eu tô brincando? Fecha o olho, vamos orar. Senhor meu Deus, vai ser...
going in through here, right? Now we might continue following that form. And that's kind of the idea. Pinkos, it's been a while. How you doing? Welcome. And we can continue to throw slight shadows in here to suggest form without going too crazy into it, right? See how now we're underlighting this, right? But we're able to continue that concept of following the light. You know? And just the fact that we can suggest a form is enough for us to continue to end doing. You've been fine? I'm glad to hear that. I haven't seen you in a bit. What's up? Hope everything has been going well, like you said. I'm always worried. I'm fine. Fine is a red flag for me. Fine means I am tolerating existence at a point where it is, where I haven't ended up deciding to do anything rash. But, I'm also trying not to inconvenience everybody around me, so it's fine. Yeah. The amount of tragedies that I've ended up enduring because I'm fine. But that's me, and I'm probably projecting and reading way too much into the situation because that's what I am known to do. But now we can, like, offer a little bit of a flair to these highlights, right? And now we're given this material almost like a more metallic sheen to it, aren't we? Pinkos, you owe me absolutely no apology. I'm telling you that now, okay? You owe me no fucking apology. It's like I said back in the Gap, right? I'm the one who needs to earn your viewership. You do not owe me your loyalty in that regard. Yeah. Find it offensive. The thing I find offensive is when oh, how dare you not end up showing up? Where the hell was your sub? You're now 3 months, 4 months, 5 months behind on subs? How dare you? You've denied me so many cups of coffee. Fuck that shit. You're here to relax. You're here to talk some art. Geek out a bit. That's more than enough for me. Oh, and do Miss Erie's a mug? I can see it.
Dude, so long as you manage to get your equipment back up in order, that's fantastic unto itself. Okay? Like I said, you don't owe me jack shit. Especially no fucking apologies. It is. There'll also be times where you're trying to end up going, okay, what's a huge chunk of black that you can end up just slipping in there. And sometimes currently inking the comics for Grok Comics. Really? How's that turning out? Wow, okay. How's the campaign to try and end up getting a new laptop going? Also, have you is any of your work published right now by Grok Comics?
Presuming this is what I'm seeing. If I'm wrong, please do correct me. Congratulations, man. You are like 10 times further ahead than I am. I'm glad that you ended up finding work in that regard. Warriors comic, right? Letterman comic, finishing the Flame Shot Blue Scarab comics. Okay. Is this just something you're volunteering for, or is this something they're actually paying you for? Because, dude, you made it, if that's the case. Made some covers. Nice. There goes. Then I congratulate you, man. You are literally living the dream. Right? Give yourself some pat on the back there, man. Like, no one else is gonna celebrate for you. You might as well. And dear fucking God, like, speaking as a would-be comic illustrator myself, $40 a page. Okay, that's pretty much what I would expect from most intro page rates. Though I think I operate way too slow to be able to end up sustaining myself on that.
definitely something I would have to end up working a lot at, is just trying to find ways to get faster in my inking process. Because I definitely know I am way too slow to end up being able to end up keeping up with even that. Even if I was doing 60 a page. So I congratulate you on your speed in that regard, because that's huge. Okay. Am I allowed to showcase it? Where would we find this? Okay. So this is your inks, or this is your cover? That's pretty intense. Pretty solid coloring overall. Love the way the hair's turned out. Nice. Candy, that just goes to talk about what really showcase what I was talking about when I said, don't get frustrated with your speed or where you're at, because you're learning, you know? Don't kick yourself for the fact that you're still at the point where you're learning. It's not second nature. Half of the time I'm occupying in a lot of my own illustrations is me trying to problem solve how something should look, as opposed to how I visualize it. It's how I visualize it versus how it actually is are two different things. Right? Okay, so probably the one thing I always that's a little bit frustrating for me is you guys know I don't think much of my art, right? Like I don't think of myself as amazing or anything like that, right? So when I run into people who are just starting their own journey and are going, oh my god, I can't believe you did this, or what have you, I'm like, what you're seeing is what I'm capable of doing now. And a lot of people take it for granted that just where I'm at right now has been years of just trying stuff, playing around, trying to get a little bit better, observing how things are illustrated. Should I give you my number one cheat? Would you like to see my number one cheat? Pencils are done by Brazil. Brazil has really been doing, just cracking off in the art world. Gotta give it. Appreciate the grind set of the Brazilian people at this point. You know? If nothing else. A few months ago, Droshigo Cubes now actually gone to be able to make finished jewels. Pretty proud of that, actually. You should be. Candy, you are effectively learning what has taken some people literally years to learn. And you're learning it in a handful of months.
some people do not start beating yourself up over that, okay? Nothing pisses me off more. There is nothing worse than seeing somebody with a talent and they squander it because they got it in their head that they can't do it, right? Hard work will almost always beat talent. The best way I can describe it is think of talent as kind of like a cylinder you fill, okay? Talent means you might start with a little bit in that cylinder by start, right? So let's say this is Kanan, right? This is Kanan. And this is Derek. Okay? Kanan, if he trains all day, every day, and his art will always be better than mine. Okay? I don't have the same ceiling he does. However, if somebody got it in Kanan's head to not draw, he would have stayed here. And he has all of this fucking potential, right? That is completely untapped. And somebody talked him out of drawing. Meanwhile, I don't start with anything, but I keep grinding. And let's say I don't even do it all the way. But I get pretty good. I'm pretty good at this. Guess what? Guess who's doing art for a living? If Kanan talks somebody out of filling this cup, and here's the thing, you know how I fill this practice? Study and competition. Right? And let me, because mind if I use you as an example here? Mind if I use you as an example here? Just because you've shown me your art, you are in professional grade here, right? I have others, but I'd rather use somebody who's actually in the chat. This way I'm not talking behind somebody's back. Anime Impact, thank you for the follow. Welcome. I'm waiting for Pinko's response, so this way I can end up doing so appropriately. But I want to give this as just... You can talk. Alright, so say Pinko's there is trying... Like, Pinko's is already an inker, right? And I send my inks, but just for sake of argument, no, Pinkos, you will not end up getting a resume from me or a portfolio. But let's say I told Pinkos, hey Pinkos, I just ended up sending my inks in, and I'm on talks with them. And I'm told that they're looking for a new inker. Pinkos now knows I'm gunning for his job, right? I'm gunning for Pinkos. Okay? I'm going after, you wanna know what? I like that page right. I can do that page right, and I think I can do it better. Well, guess what? Me doing that, suddenly Pinkos has to end up going, okay, how do I get more efficient? How do I get better quality ink down? How can I make a better turnover? Because the only thing the publishers care about at that point is, can you produce the work on time? And can you do it at a decent quality for the price we're asking? Okay? That is it. So if those are the barometers, they're looking for the best deal going. Now, this is presuming that Pinkos doesn't have, like, in nepotism in the favor or anything. It's just everything's at level. Now Pinkos has to end up going, how do I up my game? Because I know Derek's coming for me. And I have to up my game because if I want Pinko's slot, we're going to have to end up going. And guess what happens? The improvement in the overall quality of both of our works, they're an improved quality product for the consumer, the fans, the people who are actually buying the goddamn books and have been following it from the start. They get a better product, right?
There was an overall raising of the standard that is being put out, and we're able to end up doing this back and forth, where now we're not only doing that, we got to start buying in more skills. We got to bring more to the table, and guess what that means? You start to become a little bit more capable of being independent. To the point where maybe Pinko says, you know what? It's nice that I got this page rate, but I think I can earn more doing my own shit. I think I can do a little bit better. And guess what? Now Pinko says, okay, Derek, you go ahead and take that page rate. I'm going to go here flipping my own books where I don't have to end up worrying about it. It's entirely on my art and my writing ability. And I know since you started gunning for my job, I got a lot better. People are liking what I'm bringing to the table. I'm a selling point there. That's where that competition comes in. That's what fuels my growth, right? Now, maybe Picos isn't like that. Picos is just, I love drawing, I love inking, I love being able to work in comic books, and that's fantastic. And you want to know what? That might be enough to fuel him. It doesn't really matter what fuels you, so long as the improvement happens, so long as you are consistently going forward. Now, in your case, Candy, you're trying to, quote-unquote, catch up. Now, if you wanted to really grind it out, then by all means. It's about time for me to lie down to bed, but I got some works of prose to start. That is fantastic, Coffee. That is fantastic. Mercy says good night. But does that make sense? Does that make sense to you, Candy? Mercy their kneecaps are safe. I might settle, never settle in. Way I'm taking every single spot, I feel like lever print. Cross me and get the lead without the zeppelin. Think you better leave until they notify your next of kin. Underestimated, Alright. You think you at the top, you miss my escalator. Turn them to my bitch, yeah, I domesticate them. They couldn't play the game, so now they emulated. You keep a score up top of the leaderboard, so if you speak, you draw for me. I want some coffee now. I want coffee at all times. I want coffee at all times. Like, that is nothing new for me. Right? But again, kind of using Kanan as an example earlier, if somebody got it in Kanan's head to not draw, I wouldn't be as good as I am right now, because I'm looking at him as kind of my gold standard, and we're out for it. Anime is about that jet fuel. You don't measure sugar by the teaspoon, you measure it by the yard. Oh, I know that. I know that, Pinkos. But I also know that you haven't peaked yet. You're nowhere near peaking. I know that. Okay? My job is to make sure you don't. My job is to make sure you know that. And I want you to practice and build up like, yes, Macabre Derek is coming for your job. Alright? Well, what makes you say that, Anime? What makes you say that? Then I blow it up. Yeah, I'm about to blow it up.
Cause everybody got a plan till I throw a punch. Switchblade, make them open up. Send them this way, let me show them something. Boom! Bitch, I'm about to blow it up. Cause everybody got a plan till they know it's us. Insane, how I throw them up. Come in this lane, I'ma blow it up. Boom! Well, I'm currently this is a fan art, so I did drawing of a character of one anime, power system for a different anime. Okay. Still trying to find my style for the anime, so I've been doing simple things that showcase my taste and humor. Yeah, but the big thing is, it's kind of like what I told you earlier, right? Style is bluntly overrated. People mistake what style is. All style is remember, when you're drawing, all you're doing is visual problem solving. And so you've come to rely on a few tools to do that. For instance, I use a lot of inks. That I have a more Western comic style to my art, right? I hope you do, Pinkos. And I hope that, I'm hoping that little discussion motivated you a bit, right? Come at me, bro. Come at me, right? You want to mosh, you mosh with me. Yeah. Well, anime, here's a question for you. Why? I don't mean that to be a dick. I mean that, and you'll realize I have a lot of those moments, but what makes you think that that's the route you need to take? What makes you think that that's the style you should go for? I know there's people out there that think, we're all equal. Hey, Honest, how you doing? What's going on with you? What do you think so far? Recovering from fall? Oh, shit. Is the ladder okay? The pieces you do, the piece you do. I appreciate that. I've just been kind of drawing to see what comes out of me. I'm inspired by certain styles, but I'm not necessarily emulating them either. Yeah, because anime, like when you're saying that I'm trying to emulate a style, right? The problem with that is that you're presuming that the answers that they need are the answers you need. Let me give you a simple example. Most people learn in my circles to draw from the Dragon Ball anime, right? Dragon Ball Z specifically. However, the art style of Dragon Ball Z is actually a little bit different from the styles of the manga, because both are trying to solve for two different things. That's like the way how it looks, and I think it's because I'm really fond of 2000s design. Hey, I came up in the 90s, and I still have a little bit of that 90s design, so I get that. Even my music tastes early 2000s. Oh, yeah, Linkin Park. Okay, insert random crawling in my skin joke. Don't worry, we got a lot of emos around here, too. I'm a little bit more gore and boobs, but I get it. But greens, Nurgle. Oh, okay. Thank God, no broken, just bruising and pain. You know what the best part about pain is?
It tells you you're still alive. Pain is a friend. A harsh one, but a friend. Yeah, but honest, like, here's an example of something I did. Kind of showcases my style a little bit. So, if you were to describe this style, anime, how do you describe this? Yes, Jotun. Yes, you are. Retro. I love it how my style is now retro. God, I'm so old. Back. Everything left. No much. It's coming. It's always coming. Run. It's always coming. Always coming. It's always not done. It's done. It's all good, anime. It's okay, I'm a 2004, but bro, I have over 20 years on you. I'm an old man by this point. Okay? Oh, I can't do about call waiting, but I can tell you about dial-up internet. My sisters would constantly be on the phone with their friends in the neighborhood. And because of that, since we only had one landline, I'd be on the internet. And immediately I'd have disconnect issues. And I thought it was because I was out in the boonies. No, it was because one of my sisters was making a call. Well, that's relative. That's relative. Do I have a soft attachment to them? Absolutely. But the biggest thing you'll notice, perfect example of it. Actually, a cartoon that you would be more familiar with, that is more in line with the stuff that I would have watched, the original Avatar: The Last Airbender. Because that was a show that, while it was technically for kids, was never written to talk down to its audience. Another good example of this for earlier was Batman the Animated Series. Batman the Animated Series hit on topics that was forced to make you think, right? And didn't treat its audience like they were functionally retarded. That is something that is heavily missing now. Gargoyles is another one. Yep. While it still had cartoony vibe, it still treated its audience with that mindset. Yeah, Static Shock would be another. And because Static Shock was in the same vein as Batman. But I grew up on guys like Greg Capullo, Frank Miller, and the Todd father himself, Todd McFarlane, right? Yeah, Batman. That's another example of a show that didn't talk down to its audience. And that works really, really well. Now, more modern stuff really tends to talk down to its audience. And when it comes down to media, you know, it's kind of one of those garbage in, garbage out moments. And unfortunately,
out of curiosity, do you think that a lot of media outside of anime tends to want to induce a kind of Peter Pan syndrome in a lot of its viewers? Because I swear to God, that's the case. Batman Beyond had some good moments. Definitely had some good moments. It ended on... I kind of find it funny that Justice League technically has the final episode of Batman Beyond. Which one? The Justice League Animated, its final episode had to do with Terry McGinnis talking to Amanda Waller and realizing the truth of who he is and what he is. And in doing so, it was kind of there to help kind of close out not only Justice League but Batman Beyond in the same episode. No, but as far as styles go, right? Like, here's a question for you. What, you said Soul Eater, if I recall, right? Was one of the inspirations you were trying to draw from? Yep. That you and me are the same blood in that one here, Pinkos. Okay. So let's actually do an experiment here. So here's a question. Are you trying to draw from the anime or are you trying to draw from the manga? There is a distinct difference, so I'm bringing that out now. Okay, so if you're looking for the anime, I'm going to showcase some stuff. And I'm going to get you to notice some things, okay? Okay. You'll have to I have to apologize. These are not great screenshots, but I want you to notice something, okay? So actually this is a perfect example. This is perfect. Okay. So let's talk about things you can actually steal. And yes, you are stealing from this, okay? So here's something I want you to notice. The very first thing I want you to notice. Let me grab the good old-fashioned red. I want you to notice something. Look at the thickness of the line. Look at the thickness of the line. Look at the thickness of the line. The only line that is thicker is across the desk. That is it. That is the only difference, okay? So what's the first thing we need to know?
The entirety of the anime is drawn with a uniform line. Okay? There is no such thing as line weights. Alright? What do I mean by line weight? Line weight, I mean thin to thick. Right? I do this a lot for shadows and to showcase volume. That doesn't exist. That does not exist within the style of the Soul Eater. So if you're trying to emulate that, the first thing you need to learn is how do you draw competently with a single line weight? Because notice that the line thickness in her collar is the same they use for her mouth, is the same they use for her nose, is the same they use for her eyes, the same that they use for her outline, is the same that they use for that, the same that she uses for clothing. Okay? So there's your first thing you're stealing. Alright? What's the other thing you'll notice? Take a look at how they do light. There is no shadow on this face outside of here and here and here. That's it. That's the only shadow. They use very, very minimal shadow. Okay? The rest of it is flat. Do you know why everything is so flat, anime? Oh. Looks like my playlist died. That's okay. Candy, it's all good. It's all good. You know I'm here for it. You just get some rest. But here's... Now, I would assume it's because lighting is in the classroom. No. Here is a key thing you need to remember. This is a still frame. One of tens of thousands that make an episode. So they cannot afford to do everything in detail. So they need to make sure that when they do it, it matters. So what do they do here? They taper the body to suggest the form of hips. Remember, young woman who is still coming into her own. They didn't end up giving her the huge booba situation, right? They didn't do that. Right? Instead, they just used these two shadows to suggest it. Right? That's why this is the only part that's shadowed here. Notice they didn't shadow in here. Right? They use it minimally. Even in the hair, the only place it exists is right here. And even then, take a look at the difference in the color. Alright? You want to see something really weird? Check this out. Here is the color wheel. I'm just going to take my I want you to watch at this upper top quadrant. Okay? This is what I want you to watch. Okay? More specifically, you're going to notice something about this halfway line. Okay? We're still pretty high up there, and we didn't cross this side. Well, surely that can't be the same for... Nope, it's the same for the bit. Oh, sorry. I want you to take a look here. Okay, I want you to notice, let's say, 2/3 down and halfway. Okay? No matter what we click on her, the only thing that's going even close to saturated is these eyes. Why is that? You notice it's the same. Her eyes are using the same color as her tie, but why is it that the green is on this lower portion of it and everything else is high up? Right? Even her hair, even the dark of her hair is actually not that dark. It doesn't even go halfway down. And it doesn't go past this halfway line. Even in the blues, take a look. Holy shit, it's just at the halfway mark. Guess what they're using? Pastel. This is how they give that warm feeling in the classroom, right?
Now, watch what happens when they actually introduce darks and blacks. Still light, but look how much lower her hair is. Look at how much lower that is. Right? So, for their night portion, they use heavy blacks. You also notice that they tend to do very straight. Like, everything is boxy and bent. Right? Like, despite the fact that we know Soul is in Scythe mode is a straight edge, in almost none of the locations when he's in motion will you ever see this as a straight bar. It's a lot of implied motion. Right? This is for some fantastic foreshortening. But take a look what's happening here. Huh. Let's take a look at something else. Soul goes on the other half here. Huh. Why is that? It's almost like the only thing that'll cross this halfway edge is stuff they want you to notice. They want you to notice Maka's eyes. They need you to notice Maka's eyes. So Maka's eyes, through using the rule of contrast, are the thing that's saturated. And you will notice this as a perpetual theme. Everything that is saturated is a character defining trait. Hydrate, none shrimp. All right. So, 3 things, right? 3 things. You can, first one, noticing outside of just the eye, everything is drawn with a uniform line. There is no tapering, there is no nothing. It is just a flat, regular line with no tapering. Okay? It's a fairly thin one. They do fairly minimal details. Why? Because it's anime. Well, you're wanting to emulate the style, so you're going to learn to draw, only suggesting detail without actually showing detail. Okay, so that's rule number 2. Rule number 3, when it comes to colors, you will only saturate things that you need to see. This is identified as this character. If we redrew this, but we used only saturated colors, this wouldn't feel like Soul Eater. And I think I might be able to show that to you just by doing this. This doesn't feel like Soul Eater, does it? Let's change one more thing. I tend to end up using thicker lines. Well, if the shadow is down here, here's what I'm going to do. I'm going to take this and I'm going to give her we're just going to give her a little bit of a drop shadow. Right? I'm going to give it a little bit of line weight. Oh. And I'm going to hatch here. This doesn't feel like Soul Eater anymore, does it? Thanks, I hate it. I'm sorry. Oh. Why? Because I just showed you how important those 3 rules were. Hey,
That's how important those 3 rules are. YouTube and YouTube Shorts, your one-stop shop for music. So in specific scenes, it's not even specific scenes. It's a universal. Take a look here. Even when they're doing Soul himself, right? Saturated. Even the lighter portion of his scythe over here is still fairly saturated, right? Take a look at Maka's kilt. Still really saturated, right? Why are they doing this really saturated thing? Here's why. Because it helps Maka's face, which is lighter, the hair is really toned down and all this, stand out a lot more. And the same thing is true for Soul. When Soul is primarily, and you'll notice this, Soul's blade is rarely over Maka's black. It's usually off to the side. Why? Because they want it to stand out. And the more saturated something is, the more your eye is drawn to it. The brighter something is, the more your eye is drawn to it. It is rule of contrast. Here, because everything is actually really, really light, Maka's eyes stand out so much more, right? Here, Maka's head and leg stands out so much more. Why? They're surrounded by black. So these are the rules you need to learn. Don't just copy the style mindlessly. Realize why they're doing things, and you can copy almost any style. Would you like an example of that? Here is an example of me copying a style. So you've seen a little bit of my work, right? You've seen everything going on down there, so you know what I'm capable of, right? Let me showcase to you an example of a piece of me going outside of my style. Does this look like it was done by the same artist? Because it was. Yep, Moxie's absolutely right. Every anime has a set of rules, and those rules are actually a solution to a problem that they were having visually. And once you understand what they're using, what those solutions are, you can implement them, and that's going to change your style. Yeah, you would have guessed it's the same artist? I don't think you would have. I don't think you would have. Because nothing about this line art is anything I typically use. In fact, this is almost a one-for-one recreation of Bob's Burgers, with a bit of grim humor. But there's no drop shadows, right? You notice that in a lot of my own art, I tend to end up doing a lot of gradients and high contrasts. This is using a lot of flats. The styles are completely shifted. And I can almost guarantee you, if I didn't end up telling you that, I could have ended up loading that up and you would have thought it was done by a different person. But this is what I mean. If you're going to learn, and you have particular influences, I love Junji Ito. There are things I have lifted from Junji Ito. One of my favorite artists is Kanan White. Kanan White does phenomenal inks. Like, I wish I could get to his level. But I learn from it. Okay. No, because legitimately, like, if you thought I was... Yeah, Black Wolf's much more of a weeb than I'll ever be, so he can help you out with that. You guys have that conversation. I'm going to go unshrimp, get some water, go to the washroom, get some push-ups in, and we're going to end up running some ads. Black Wolf, I've robbed you of the opportunity for a few times, so I'll give it to you this time. All right?
Chegou uma inovação para os gamers ultra intensos. UFO apresenta o FON. Uma espuma que pode ser encaixada no seu fone de ouvido. Ela vem com a tecnologia APHC, que absorve o peso do fone. Tchau, tchau, amassados de fone. Não comprovado cientificamente. Mas o sabor ultra intenso de UFO é mais do que comprovado. UFO e o FON, pelo amor às gameplays ultra intensas. Mas sim, é isso aí, time. GG, valeu demais. E aí, você gosta de dar aquela play? A Cassino é a patrocinadora da Pen Game. É uma plataforma 100% regulamentada, autorizada pelo governo a operar no Brasil. Tem até 20% de cashback. E sem falar, gente, das melhores odds no CS, no Dota, enfim. Então é só vocês acessarem lá o site cassino.bet.br, Cassino do Brasil. E lembrando sempre de jogarem com responsabilidade e para maiores de 18 anos. Aceita mais uma porção, meu amor? Sim, mozão. Garçom! Red Bull te dá asas. Flame on, till I got ice in my veins. Aimed at a right page, cause my father was the range. Dang, all I did was train. To the game I was chained. All of this so I could live up to a fucking coward's name. Number one hero, you were always second best. Let it rest, this is something that I needed to address. You're a joke, and you only gave your family the rest. Bet when I level up, I put that fire to the test. And that goes for anybody, I'm his body sitting idle. Y'all forgot I told her, Roki, I will rival for the title. Y'all forgot that I had that you flat, fighting for a vital. This ain't you a festival, I have you fighting for survival. On the Bible, call up private, cause this bit is going viral. I'm no gentleman, I send your darling lover in a spiral. I will have the league of villains on the brink of suicidal. Ice cold with the heat, 5 rounds like a rifle. Now that I have your attention, man, I am changing the game. And all those defenses you listed won't help the rain in my ranging. Cause I just turned the ignition and all I'm spitting is flames. Endeavor, I'm the reason you'll remember the name. Wow, alright. We're back. It's mainly the fight scenes I enjoy about the details added to the show for how serious the fights are. Yeah, that's more storytelling, to be honest. Animation is more storytelling than a lot of people think. Absolutely. Some of the best fight scenes I've seen recently come out of Invincible, more than anything. I haven't managed to catch up with the seasons, but damn, Conquests and that whole bit, god damn. Shop, you get the chair if you come for the fame. My language
language, that's sign language. I'm throwing hands if there's something to say. Juggle death, you might jump a thug till I dump a jug on your jugular vein. You juggled up when I'm jogging your memory. Light flash with a slug to the brain. Hands up when I run on the stage. Trigger fingers and you up in the range. Demon time and them longhorns. I light a fire and I'm up in the stage. Been even that bright birds. It was no wonder y'all up in the stage. That grim reaper, we drumming that bass. You snare one, but it's one of the same. I'ma tell you, I'm nightmarish. Funny how you think that. I care when my stuff in your body, bitch. Nightmares on them. I swear you a bitch to a It'll take time. The biggest thing you need to be patient is recognizing why you're doing what you're doing. Yeah. Oh yeah, that's half the gag, right? Ironically, his symmetry comes from acceptance of what he can't change, if I recall. That's when the bands on the one side of his head actually go all the way around and make him whole, right? It's visually trying to tell you that Kid Death is still needing to grow to be a whole person, right? And there's... How can you be a fan of something and not seen it? Anime, I'm sorry, but I'm spoiling like what is... Wait, this is an art talk. Okay, yeah, now I'm really freaking confused. Yeah, if you want to do it, checking the show, by all means, study it. I'm just like, if you're gonna give me shit for spoilers, I'm gonna be the first one to tell you, like, dude, at this point, if you haven't seen it, that's on you. Right? It's not like this thing just came out last week. Let's be real here. Yeah. Like, please don't. I haven't watched it yet. It's like, okay, don't bring up something if you don't want spoilers, I guess. Though that was my fault, because I started off in an art discussion. No. I'm not saying you should have watched it while it's fresh. Absolutely not. That is not the criticism. The criticism is, if you're gonna... Let me put it to you this way. I love Todd McFarlane's art. Okay? I love its exaggeration, facial expressions, all of that, right? But if I were to say I was a big fan, and I really love the look of Spawn, you know, I shouldn't be shocked if somebody's gonna mention Spawn, right?
Don't blame me on that one.